First of all, I want to thank Professor Glumger and the organizers of this meeting for inviting me back once again. I was in Simferopol last year when I spoke of fast-tracking anesthesia using regional anesthesia in order to limit the amount of opioids that we use in the operating room. Today I want to speak about those cases in which we must use opioids during general anesthesia. Хочу всех поприветствовать и поблагодарить профессора Глумчера и комитет организаторов этого конгресса за то, что снова пригласили меня в Украину. В прошлом году я уже докладывал в Крыму по поводу региональной фаст-трек аналгезии и как она может помочь нам уменьшить использование опиатов. Ну, сегодня поговорим про непосредственно сами опиаты. When we look at the Bible in Genesis chapter 2, verse 21, and the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. This was written by Moses, so God was an anesthesiologist before God was a surgeon. This is evidence-based medicine, but we know that anesthesia is not sleep. Если открыть Библию, книгу Исход, там Моисеем было написано, что Бог погрузил Адама в глубокий сон и после этого взял у него ребро. Таким образом, по данным доказательной медицины, Бог сначала был анестезиологом, а уже потом хирургом. In 1799, the young German pharmacy apprentice, Friedrich Yerner, took 4 years to isolate the substance which he then called morphine in reference to the Greek god of dreams, again that reference to sleep. Но только в конце 18 века молодой немецкий фармацевт смог выделить из опия вещество, которое он назвал морфин, посвящая его греческому богу сна. So if anesthesia is not sleep, then what is it? The state of anesthesia requires analgesia, anesthesiolisis, amnesia, unconsciousness, muscular relaxation, and autonomic and hemodynamic stability. Но если анестезия не сон, то что же это такое? Состояние анестезии оно требует обезболивания, отсутствие эмоционального возбуждения, амнезию, бессознательное состояние, мышечную релаксацию и гемодинамическую стабильность и вообще гомеостаз. So how can we monitor if our patients are actually anesthetized? For inhalation anesthesia, the concept of minimal alveolar concentration, at which 50% of the patients will not move on skin incision, we call that MAC, has given us the ability to compare the potency of different inhalational anesthetics producing unconsciousness, amnesia or lack of awareness, immobility, some degree of autonomic and hemodynamic stability, and a transient analgesia during the time of exposure. Каким же образом мы можем мониторировать глубину анестезии и состояние наших пациентов? Ну, для ингаляционных анестетиков чаще всего используется минимальная альвеолярная концентрация, та, при которой у 50% пациентов не будет двигательного ответа на разрез кожи. И в соответствии с этим показателем можно сравнивать разные типы анестетиков по достижению ими необходимого уровня бессознательности, амнезии, обездвиживания и так далее. So if we look at the MAC value concentrations of different inhalation agents as a function of age, we can see that the MAC concentration decreases with age for all of the anesthetics. Но если задать МАК как функцию от возраста, то мы видим, что МАК по всем показателям он снижается с увеличением возраста. We also have examples of MAC 95, which is the minimum alveolar concentration at which 95% of patients will not move on skin incision. Еще есть такой показатель, как МАК 95, это уровень альвеолярной концентрации анестетика, при котором 95% пациентов не будут двигаться на разрез кожи. Most of our anesthesia machines
machines today have a monitor which converts the concentration of the gas to a MAC value. Ну и в большинстве аппаратов для анестезии сегодня есть функция перевода альвеолярной концентрации газа в величину МАК. If we look at the opioids which we use in anesthesia, we look for an ideal intravenous opioid. It should have a high therapeutic index, no respiratory or cardiovascular depression, water-soluble, stable in solution, and long shelf life, non-irritating for intravenous administration, no hypersensitivity reaction, rapid onset, return to baseline easily, analgesia persists after adverse side effects have dissipated, it produces amnesia, but recall later on, ability to antagonize undesired effects. Unfortunately, we have no such opioid currently in existence. Если мы будем говорить об идеальном внутривенном опиате, то он должен обладать такими свойствами. У него должен быть высокий терапевтический индекс, то есть отсутствие сердечной либо дыхательной депрессии. Он должен быть растворим в воде, при этом стабилен в растворимом состоянии. Он не должен вызывать раздражение при внутривенном введении, не должен вызывать гиперчувствительности, должен начинать действовать очень быстро. Его должно быть легко титровать в различных популяциях пациентов. Он должен быстро прекращать свое действие, когда это нам необходимо, не вызывать побочных эффектов. Ну, конечно, идеальный анестетик, подходящий под все эти свойства, сейчас еще не существует. If we look at the opioids that we are using today in anesthesia intravenously, we have morphine, we have meperidine and its congeners, fentanyl, sufentanil, alfentanil, remifentanil, and then we also have hydromorphone, which in the United States we call Dilaudid. Methadone can also be used, although we use it more in chronic pain. Ну и если посмотреть на тот выбор опиатов, который у нас сегодня есть, это, конечно же, морфин, это различные синтетические опиаты, такие как фентанил, суфентанил, ремифентанил, альфентанил. Также в США часто используется гидроморфон, и даже метадон можно использовать для аналгезии в анестезиологии, но чаще это используется для лечения хронической боли. Opioids are not anesthetics. When combined with an inhalational agent or intravenous agent, opioids reduce the minimal alveolar concentration of volatile anesthetics. When combined with propofol, opioids can reduce what we call the mean effective site concentration, or the MEAC, at which 50% of patients will not move on skin incision, and thus the reduction in MAC or MEAC has a ceiling effect of about 70 to 90%, indicating that opioids cannot reliably produce anesthesia as a single agent by themselves. Необходимо помнить, что опиаты сами по себе не являются анестетиками. Однако их добавление к примеру, ингаляционным анестетикам позволяет снизить минимальную альвеолярную концентрацию. Если добавлять к пропофолу, то уменьшается так называемая средняя эффективная концентрация, то есть для внутривенных анестетиков, когда у 50% пациентов нет ответа на разрез кожи. Однако все эти данные показывают нам то, что сами по себе опиаты не могут обеспечивать надежную и эффективную анестезию. If we look at the reduction of the MAC value of isoflurane and desflurane by the addition of fentanyl, this is the concentration, plasma concentration of fentanyl along the lower axis, and the concentration of the inhalation agent to produce one MAC value. You can see that as the concentration of fentanyl increases, the MAC value of the inhalation agent goes down proportionately in both cases for for desflurane and isoflurane. Ну и вот графики зависимости МАК от концентрации фентанила в плазме. В оси абсцисс по горизонтали вы видите концентрацию фентанила в плазме, а по вертикальной оси
концентрацию изофлурана либо десфлурана. С увеличением концентрации фентанила снижается минимальная альвеолярная концентрация ингаляционных анестетиков, что доказывает влияние фентанила на этот показатель. If we look at in a different way, this is for desflurane, the MAC value. The top panel is no fentanyl. The middle panel is after a bolus of fentanyl, 3 micrograms per kilogram. And then the bottom panel, or B, is desflurane with 6 micrograms per kilogram of fentanyl. And we can see that the curve is shifted to the left. That is, the MAC value is decreased for desflurane when you give either fentanyl as 3 micrograms per kilogram or as 6 micrograms per kilogram. Ну и вот данные для десфлюрана. Вы видите, что самый верхний график это десфлюран и его МАК без добавления фентанила. Следующий график это добавление болюса фентанила 3 микрограмма на килограмм. И нижний график это добавление фентанила 6 микрограмм на килограмм. И вот начиная с верхнего графика к низу, вы видите, что кривая МАК она смещается влево. Таким образом, это доказывает, что МАК снижается при добавлении фентанила. In summary, we can say that if you give a bolus of fentanyl, 3 micrograms per kilogram, 20 minutes after that bolus, the MAC value of the inhalation agent is reduced by 50%. Суммируя вышесказанное, вы видите, что через 20 минут после болюсного введения 3 микрограмм на килограмм фентанила МАК ингаляционного анестетика снижается на 50%. So how can we monitor if our patients are anesthetized? The use of opioids and the neuromuscular blocking drugs interfere by necessity with the movement-based MAC concept of monitoring anesthetic depth, which then becomes an inappropriate criteria to assess the other goals of anesthesia. Как же все-таки мониторировать пациентов, которые находятся в анестезии? На самом деле существует парадокс. Опиаты и мышечные релаксанты делают невозможным движение пациента, и это в свою очередь делает невозможным к применению само понятие МАК, так как мы должны отслеживать двигательное движение на разрез. Каким же образом все-таки мы можем мониторировать глубину анестезии? The total intravenous anesthesia, when we're not using an inhalation agent, but we're using an intravenous agent instead, opioids, particularly remifentanil, alfentanil, sufentanil, and fentanyl, can be combined with a sedative hypnotic to produce total intravenous anesthesia by using propofol. So how can we monitor the ability of an intravenous hypnotic agent, like propofol, that would produce a state equivalent to the MAC value of an inhalation agent? Другой вариант – это тотальная внутривенная анестезия, когда кроме опиатов используется еще седативный либо препарат, либо гипнотик, такой как пропофол, к примеру. Каким же образом мы можем оценить глубину анестезии при использовании пропофола? Существует ли какой-то эквивалент МАК для внутривенных анестетиков? Well, first of all, we have to know how to measure the depth of anesthesia with an intravenous agent. Well, we do have the bispectral analysis of the electroencephalogram, and this shows an infusion rate of propofol that is needed to be adequate for the BIS to be less than 60, which is equivalent to the MAC value of 50% not moving on skin incision. У нас существует такая технология, как беспектральный мониторинг энцефалограммы, либо BIS-мониторинг, когда мы должны следить за показателем, чтобы он находился в пределах меньше 60. И этот вот 60 это как раз соответствует примерно МАК, то есть половина пациентов при таком уровне глубины анестезии не будут отвечать на болевой раздражитель, разрез кожи. This just shows that the narcotics such as alfentanil or fentanyl can produce changes in the electroencephalogram,
at different stages of anesthesia, awake, stage 1, stage 2, stage 3. So the BIS monitor becomes a good monitor for measuring the depth of anesthesia when you add opioids to an intravenous agent. Вот на этих изображениях представлены данные, что фентанил и альфентанил, они способны изменять характер кривой энцефалограммы, и таким образом вы видите, что в зависимости от уровня сознания, либо же это бодрствующий пациент, первый, второй, третий уровень наркоза, энцефалограмма изменяется. То есть при применении беспектрального индекса оно как раз позволяет хорошо мониторировать влияние опиатов на наркоз. Again, this shows that as the propofol concentration with age, that the amount of propofol necessary to produce burst suppression decreases with age. So we have to take that into account when we're using this in different age groups. Ну и снова-таки данные в зависимости от возраста пациента, с увеличением возраста снижается доза пропофола, необходимая для введения в индукции в наркоз. The reduction of propofol, the MEAC value, the amount that will produce no movement on skin incision in 50% of the patients, is decreased by a bolus or infusion of fentanyl. And here you can see the concentration of the plasma in fentanyl versus the propofol concentration, and the curve looks very much like that for an inhalation agent to which we've added fentanyl. Данные для пропофола по минимальной эффективной концентрации, когда у половины пациентов нет ответа на болевой раздражитель. Видите, что добавление фентанила снижает эту минимальную эффективную концентрацию, и график здесь очень похож на снижение минимальной алвеолярной концентрации ингаляционного анестетика. То есть фентанил еще и для внутривенной анестезии оказывает подобные эффекты. Since most patients present for surgery with either a pre-existing painful condition or are going to have post-operative pain, some form of analgesia will be necessary both intraoperatively and post-operatively. Of course, the best analgesics that we can provide are the use of local anesthetics for regional nerve blocks and neuraxial blocks. Большинство пациентов на различных этапах переоперационных испытывают боль, и таким образом анестезия с использованием различных средств будет все-таки необходима. Конечно же, самая лучшая анестезия – это использование местных техник, либо нервных блокад. But many surgical procedures are not suitable for nerve blocks, or patients decline to have the blocks. And the wounds from our surgical colleagues take longer to heal than the patients spend in the hospital, or the time that it is prudent to continue in nerve blocks. So as much as we would like to eliminate the use of opioids, they remain an important component of total anesthetic prescriptions. К сожалению, некоторые хирургические процедуры не могут быть обезболены с помощью региональных методик, либо местных методик. Часть пациентов не соглашается на использование таких методик. Кроме того, заживление ран длится гораздо дольше, чем госпитализация пациента, его пребывание в больнице. И таким образом, как бы мы не хотели отказаться от использования опиатов, все равно они остаются краеугольным камнем обезболивания. So if we look at the pharmacokinetics of opioids administered as a bolus, we can see that in the bottom panel, the minutes after initial injection, remifentanil is gone within 22-23 minutes. The rest of the agents decrease in the first 5 to 10 minutes and then slowly reach a plateau for elimination after that. Если посмотреть на фармакокинетические характеристики различных опиатов, можно увидеть, что через 22-25 минут после введения ремифентанил в плазме уже не определяется, в то время как другие опиаты примерно на 5-й минуте их концентрация снижается, выходит на уровень плато, и они продолжают действовать.
The plasma is not the site of drug effect, and thus the time course concentration seen in the previous figure will not reflect the effect site concentration or behavioral activity. That is, we're interested in the pharmacodynamics of these drugs. Однако плазма не является местом приложения эффекта фентанила или других опиатов. Именно поэтому плазменные уровни не совсем коррелируют с эффективной концентрацией в месте аналгезии и не влияет на состояние пациента. И таким образом нам необходимо изучать фармакодинамические показатели. So if we look actually at the pharmacodynamic effect, we see that remifentanil is effective in 1.5 minutes, alfentanil 1.5 minutes, fentanyl 3.5 minutes, sufentanil 6 minutes. All the rest, particularly morphine, you see the first 50% of effect in 5 minutes, but the rest can take up to 90 minutes. Hydromorphone also 15 minutes. So these agents, you have to take this into account if you're going to give these agents during anesthesia. Здесь уже показаны фармакодинамические эффекты, то есть когда наступает действие от опиата. Самое короткое действие, самое быстрое наступление эффекта у ремифентанила это было 1,5 минуты, затем идут альфентанил. Фентанил уже действует через 3,5 минуты, сулфентанил через 6 минут и гидроморфон начинает действовать только через 15-20 минут. Конечно, все это надо учитывать при проведении анестезии. If we're using them as an infusion, we also want to see how fast they reach a steady state. And as you can see, remifentanil reaches a steady state by infusion very, very rapidly. Alfentanil, not quite as rapidly. Sufentanil never actually reaches a steady state, and neither do any of the other agents, although we do use sufentanil infusions even up to 10 hours or 12 hours. Вот показаны время выхода препарата на стабильную концентрацию, стабильный эффект крови при его длительной инфузии. Вы видите, что в принципе такой стабильный эффект он достижим практически только у ремифентанила, возможно у альфентанила, у всех остальных стабильной концентрации достичь очень тяжело. But what we're really interested in is how long does the drug stay at the receptor site when you turn the infusion off. Еще очень интересно узнать, как долго препарат будет находиться связанным с рецептором после того, как мы прекращаем его введение. So if we look at the duration of the infusion and how long does it take for the decrement to 50% of the plasma level, we see that remifentanil is eliminated almost immediately. Morphine, hydromorphone reach a state of about 30 minutes to be relieved from the plasma. Ну, здесь показано период, за который после прекращения введения концентрация в плазме снижается на 50%. Вы видите, что ремифентанил он практически моментально исчезает из плазмы, в то время как все остальные препараты, такие как гидроморфон и морфин, еще долгое время продолжают действовать. This is the most important curve, though, and that is the pharmacodynamics, that once you turn the infusion off, regardless of the duration, remifentanil is eliminated immediately. Alfentanil in about 30 minutes, sufentanil also 30 to 60 minutes. Whereas morphine and hydromorphone, regardless of the duration of the infusion, will take 120 to 240 minutes to be decreased to 50% of its action. So they are not suitable for infusions during anesthesia. И здесь показано, что в то время как ремифентанил исчезает практически сразу, гидроморфон и морфин будут снижать свою концентрацию до 50% в течение 120-240 минут, поэтому их продленное введение недопустимо. Because of time, I'm going to go very rapidly through the rest of how I use opioids in my anesthetics when I'm
giving general anesthesia. Patients need to be induced neurologically, that is, they go to stage 3. We can use inhalation or intravenous agents for that. They need to be intubated facilitated by a neuromuscular blocking agent. We maintain the general anesthesia with inhalation or with intravenous agents, management of emergence and provision for postoperative analgesia. Ну и теперь очень кратко пройдемся просто, как выглядит план анестезии, которую провожу я. То есть вначале проводим индукцию внутривенную либо ингаляционным агентом пациента до 3-й стадии наркоза, потом используем нейромышечный релаксант, проводим интубацию, дальше поддерживаем анестезию и уже на этом этапе думаем о том, как мы будем в послеоперационном периоде проводить аналгезию. If we look at an example, surgical procedure, reduction and internal fixation of a tibial plateau fracture, which is painful preoperatively, requires extensive bone and tissue manipulation intraoperatively by the surgeons, is painful postoperatively, but is not suitable for a regional anesthetic blockade because of a high risk of compartment syndrome. Теперь посмотрим на такое оперативное вмешательство, как остеосинтез, внутренний остеосинтез большебрюсовой кости. И операция достаточно болезненная, вовлечены большие массивы мышечные и костные, мягкие ткани. К сожалению, здесь невозможно выполнять региональную анестезию, потому что есть высокий риск развития компартмент синдрома. These patients are frequently in pain and anxious. They require some pre-anxiolytic like midazolam and fentanyl for transfer into the operating room. Then I use ketamine in my induction, 10 to 20 milligrams on induction and 10 milligrams every hour in order to block the N-methyl D-aspartate NMDA receptor and help restore opiate responsiveness. Мы обычно вводим анксиолитик пациенту предварительно перед транспортировкой в операционную. Для индукции мы также используем кетамин 10-20 мг и потом поддерживающую дозу по 10 мг ежечасно для блокады НМДА рецепторов, чтобы восстановить чувствительность опиатных рецепторов. Induction is with propofol preceded by lidocaine and the ketamine, then additional fentanyl for blunting the direct laryngoscopy. Intubation is facilitated with a neuromuscular blocking agent, which is maintained throughout the procedure. And then after successful intubation and stable blood pressure and heart rate are confirmed, I give magnesium sulfate, 30 milligrams per kilogram, or 2 grams in most adults, over 2 to 5 minutes to provide additional protection from nociceptive surgical stimulation to the spinal cord. Также для индукции используется пропофол, и еще мы добавляем 1 мг на килограмм лидокаина к тому кетамину, который мы упоминали. Для интубации дополнительно вводится фентанил, потом вводится мышечный релаксант и производится интубация трахеи. После того, как мы уже обеспечили проходимость дыхательных путей, наладили вентиляцию, артериальное давление и сердечный ритм стабилизированы, мы вводим 30 мг на килограмм магнезии за период 2-5 минут для того, чтобы дополнительно обеспечить защиту от нецицептивных стимуляций спинного мозга. I also use ketorolac, 15 milligrams prior to skin incision as an anti-inflammatory agent. Piracoxib would be much better, but it's not available in the United States. Также перед разрезом кожи мы используем 15 мг кеторолака как НПВС для того, чтобы выполнить преемптив аналгезию. Ну, конечно, было бы гораздо лучше использовать паракоксид, но, к сожалению, он сейчас в США недоступен. From this point, we have several choices for maintenance of anesthesia, as we indicated previously, inhalation versus total intravenous. Ну и с этого момента уже пути расходятся, есть различные варианты, можно использовать ингаляционную анестезию, можно использовать тотальную внутривенную анестезию, в зависимости от предпочтений доктора.
So, assuming propofol to be the intravenous agent as an infusion, we use the BIS monitor to keep the value less than 60, and then we can begin remifentanil or alfentanil infusions, keeping the BIS between 40 to 60, because we can't use the MAC value in this case. Если предполагать, что мы используем пропофол в качестве анестетика, то мы налаживаем инфузию 100-300 микрограмм на килограмм в минуту и смотрим на BIS-мониторинг, чтобы показатели были в пределах до 60. Если мы используем также инфузию ремифентанила либо альфентанила, то в указанных дозировках ее проводим и ожидаем, что BIS-показатель будет находиться в пределах 40-60. The key is to first establish a BIS of 60 with the propofol and then titrate the opioid infusion to maintain the BIS between 40 and 60 in the face of changing surgical stimulation. And we must maintain muscle relaxation. Ну и вот тут, с моей точки зрения, ключевой момент – это достичь BIS-показателя 60 с помощью пропофола, а потом уже проводить титрацию опиатов, их инфузию до достижения BIS 40-60. И, конечно, постоянно необходимо мониторировать мышечную релаксацию. Remembering that propofol, remifentanil, and alfentanil all dissipate rapidly, we must be cognizant of the need for supplemental opioid at the end of the surgery, and what are our choices? Необходимо помнить, что пропофол, ремифентанил, альфентанил очень быстро разрушаются, и нужно быть готовым в конце операции еще добавить дополнительную дозу опиатов. И какие у нас есть варианты для этого? So again, remembering what we saw before, boluses of fentanyl seem to be the most appropriate because we can see the effect in 3.5 minutes of each dose of fentanyl. Morphine, hydromorphone, pyridine, methadone are not good because they take too long, and I will be discussing that in my afternoon lecture. Ну и здесь оптимальный вариант, конечно, фентанил, скорее всего, потому что его эффект наступает через 3,5 минуты. Что касается морфина гидроморфона, то для обеспечения даже послеоперационной анестезии этого будет неприемлемо, скорее всего, но об этом мы подробнее поговорим в моей следующей лекции. Assuming the same scenario for inhalation agent, that is the preoperative requirements, induction, intubation, propofol, low-dose ketamine, lidocaine, blocking agent, and ketorolac. Если говорить об ингаляционной анестезии, то, в принципе, начальный этап индукции будет выглядеть точно так же и включать в себя пропофол, кетамин, лидокаин, релаксанты и кеторолак. Once intubation is accomplished, ventilation is maintained with oxygen and air, and then we add our inhalation agent, either desflurane, sevoflurane, isoflurane, adjusting the inhalation anesthetic concentration so that we arrive at a MAC of 0.5 to 0.8, while the BIS is maintained at 40 to 60. Что касается поддержания анестезии, здесь мы уже будем использовать ДЭС, СЕВ или изофлюран. И будем стараться достичь целевых показателей 0,5-0,8 МАП, в то время как BIS-мониторинг должен у нас все-таки показывать 40-60. In this case, then, we give 3 microgram to 5 microgram bolus of fentanyl as a loading dose, and then additional doses as needed to maintain our MAC at 0.5. Ну и нагрузочную дозу фентанила мы будем давать от 3 до 5 микрограмм на килограмм, и потом для поддержания анестезии по необходимости еще добавлять фентанил. And if we look at it schematically, the red line indicates our induction. We usually exceed what we need for a level of anesthesia, but then those agents rapidly dissipate. Ну и вот что интересно, красная линия показывает то, как мы действуем, то, как мы вводим препараты на индукцию. Обычно мы превышаем тот необходимый уровень, который необходим для индукции, однако потом концентрация препаратов становится недостаточной.
The black line represents the initiation of our inhalation agent or our intravenous agent, bringing the patient into the analgesic anesthesia level. В черной линии представлен наш анестетик, либо аналгетик анестетик, который вводит пациента в то состояние, необходимое для хирургического вмешательства. The yellow line represents our boluses after a loading dose of fentanyl, keeping the patient within the analgesia anesthesia range even after the inhalation or intravenous agent is discontinued, represented by that black dotted line and arrow. Ну и желтая линия – это полюсы фентанила, которые поддерживают пациента в состоянии аналгезии даже в тот период, когда черная линия становится пунктирной, пациент уже выходит из состояния наркоза. So at the end of our operation during emergence, our patient is in the analgesic range and can be taken to the post-anesthesia recovery room in a comfortable condition. И таким образом, даже после пробуждения пациент все еще находится в состоянии аналгезии и может быть безопасно транспортирован и комфортно транспортирован в постнаркозное отделение. So the protocol that I just said incorporates fentanyl, ketamine, magnesium, ketorolac, and maintenance of a MAC value for inhalation agents in the 0.5 to 0.8 range. With TIVA, using propofol as a substitute for the inhalation agent, we use a BIS of 40 to 60. It's used as our monitor for the MIA. Итак, суммируя тот протокол, который я изложил выше, индукция включает в себя фентанил, кетамин, магнезию и кеторолак. Далее, если мы используем ингаляционные анестетики, мы стараемся достичь 0,5-0,8 МАК. И если это тотальная внутривенная анестезия и мы используем пропофол, целевые показатели БИС должны быть от 40 до 60. In both these cases, we're able to minimize the risk of the development of acute opiate tolerance and hyperalgesia, and our patients will be responsive to opiates in the post-anesthesia recovery room. Таким образом, применением этого протокола мы проводим профилактику резистентности к опиатам, и наши пациенты будут восприимчивы к эффекту опиатных аналгетиков в послеоперационном периоде. So, from Hamlet to sleep, perchance to dream, the first mistaken concept anesthesia is not sleep. It's a much more complicated state that we have to maintain and protect our patients. Ну и как говорил Шекспир, уснуть и видеть сны. Но, конечно, здесь заблуждение, потому что анестезия это не сон, это гораздо более сложное состояние, во время которого мы должны следить за безопасностью нашего пациента. This afternoon I'll be speaking about what happens when we don't do it right. And I want to thank Andre for his translation. Thank you. И сегодня после обеда я буду говорить о том, что происходит